Koralero nina Renah Nalumansi tuli mu kunyumya this is girl talk. Uganda sweetheart. Uganda sweetheart. Nanyini city, nanyini maso. Muchala Justin Buzz. Because I got me time Justin Buzz. Yeah. Nemusajja oyo. Mr. Energy. Energy. Yeah. Ibaida wabera ati ewaka. Ewaka nabeera nomu. Ate kati ajja tuwoganira ewaka. Agambe Renah oliwa jamu muchala jagala kachala. Winza n'okwekanga ne kachai ne kayiika. Abeera normal person. Like guli he just ayambala omuntu omulala ku stage. That's the entertainment bit of it. You can't be at home and be like, hey, you got So he's just a normal person at home, very calm and nice and responsible. Bulishim. Chinamagadeko chim aina reception ino. Yes. Ye onobo yogende naye today. Oba tukonyogera ko nayo bakati so mwaka ngima bega. Yeah. Ne ngeje yogera nangi. Yes. You see mu jegede na. Eno interview baji ngamba is it mwaka gumwe mabego selfie. I was like really. So netwetegeka. Yeah. Okay. Tugenza okumulamu nga twogera ku Renah Nalumansi. Yeah. Akuza avuddemu. Asome daddi byayagala asome. Naye yayina kyayagala ku mutima. Gwenga lino maze okusoma ebya muzeeyi taata. Wasalawo nogamba kati kangende nsome nina okubeera eya hostess oba wagamba kaneyongereyo ne career yange ya music njivuge njitwale verse. No, actually, I will still go back to school, though I won't become sijja kufuuka air hostess so because kati emyaka giba giyise. Nika size sikeko ke baagala kennyini. Yeah, but nawulira waliwo gwe nakyaza wonna ngamba tolina bana nkovu olina okubanga skin color eriemu eri uniform nga balina gundi nyingi tolina zitatu biki ebintu ebisinga mbiyina but no kat right now ebirooto byakyukamuko ennyonyi kati tuyina siye byaluli ennyonyi tewali kati ebirooto byakyukamuko right now of course nayingira industry wofuna ku sente I had to have somebody angamba konti why dayo osome naye I didn't go back at that time but I'll go back to upgrade naye nga at that time I didn't kubanga kati nali music muyingidde nga binyumira kufaako kyatenga music era ani yakuwa that go ahead 2007 imagine I wanted to even start music before like nga ndi oba mu senior 3 nga mpulira manyi music kubanga muzimu my dad no soma omale ngotandise okwebirira ogenda nga mu studio ate nze sebbako nze kugambye I was a good girl sabbako kwega neekuumanga nnyo nze ng'omuntu that is who I am katonda oba bwe yantonda era nga asike kiri wano ku kinsiwa leka akifulumye wamalako ice cream are you a virgin? Oh my God. I will not answer that. But definitely when kugambira nti I was not into boys as such it can be true. I won't answer it naye nkugambye we'll go with the story yange. I was a good girl. That's what you need to know. So I actually remember one time my sister was like, I think you're going to get married a virgin. Because sibiri munyo. I think I'm a beautiful girl, you know. Yes, you but are. I'm not like interested. So Chokombuza no ekibuuzo. Okay, katukono kuchetubaddeko chetuwali. Kitadde muloka tukisibineyo. Kati tulinde kuchetubaddeko. Tubadde kuki? Tuli music industry. Ujjotya okuyingira industry. Yes, kati ejjudde ebikemo wali mwana alina history ng'oli kangal. Eno wetaga kubanga oli mulalu. Ate nga mu industry eno era olina kwekuuma weka. Kati nze when I joining I'm a Christian. I've grown up in a Christian family so I pray to God, please Lord. Nga mukwano gwangambye tugenda mu Dream Studios waliwo the auditioning for Dream Girls. I was still at college nga sinakumala. So nangamba I'm not interested kubanga mmanyi local music I don't want local music bichi. Nanga tugende bichi beba kubaka na akayimba ka Bebe Cool Fire akakayimba ne okay I like that song. Nebe yabana Kenya na Tanzania. Awo nekindeta mu Dream Studios. Yes, that song. Katimune tujja mu Dream Studios. I came with my friend. I was so confident. I know. Muwala yali mulenzi. Muwala.
She even paid for me nga tupasasula some money oku registeringa bichi. Zalinga sente meka? 15. But I didn't have it. It was 2007 I think, or 6, something like that. Kati I didn't have it. Nakaba tugende because she knew me nga nyimba ku ssomero. Naye nga ate wambe gendayo. Nitugenda ne nyimba that very day dinangamba you joined. Banya walikola auditions. Mr. Yawe, waliwo omwami bamuyita mwami Kakande, waliwo n'omuntu mulala but simujjukira oba yali ani. So mwalinga bameka abali audition. On that day it was me and that kale sawa ze najjiramu nze n'oyo mukwano gwange. Mwe mukama aliwo oneto. Nga bo abo bajaji bo bali abantu bangi bajja. Mwaja after nga bitambuddeko epipa. Jukira twava Tororo. Era twamala ntuddayo. Naye ne bangamba nti I've joined that day. But unfortunately I know I paid for my transport, but she paid for me okolachi. No, she said, I don't have money for paying. Nagamba I'll pay for you. Kati netujja era nze nempitamu. Kati naye nsaba Katonda nsaba nyambe. I pray that when I go here, they receive me as a daughter, by nurturing as a daughter, as a father would nurture a daughter into a bit. Because nothing really beyond abawala bebaka nechi, but that was my prayer. And indeed, up to today, Ediawe is my father. He's my godfather. We perform together all the time. He's my godfather in music. He's a father to me. Kubambade ngenda kubuuza X Factor kyali Renah Nalumansi nti niwe mwali muli mu girl group walaba nti Renah is a bit different kuba n'abawala abalala. I'm a very hardworking, patient person. When I want something, I go for it. When najira, it was so many girls kept coming and going because at the beginning there was no money. Olusinga mugenda ne bakuwa 13 ekiro, you have to go back home. Banya baba beerawo ne bagenda like. There was Priska Mikami abona basangawo Priska Mikami and Shana benasoka kuimba nao awo ne bavaawo ne wajjawo abala Lizi Shivoni Meshi ne bavaawo nga Wendi all the time. Kiki byatwalanga bali ngojeko sente. Money, of course, that was the main thing. Bamanyi nti chi waliyo sente naye nga batuuka nti ate kwatayo transport 15 kitegeera bya tuzimba brand okitegeera naye kati omanyi woba nga temwina mugenda okukola olusi mugenze kukolera bwereere. I also didn't know nti olusi tukolera bwereere. Olonga muyimba bishimba temwalinanga music by then. Twalina nyimba waliwo nyimba waliwo oluyimba ayina sente genda okole ayina na walinga olumalimu bani mu group nina chone kuba olumanyi mama ezo zonna ndo za temuzimaina basi mwazikolera video ezo nyimba nimkola oluyimba twakola oluyimba lumu weekend. Why? Kati nemututwala mu kibiira ne mwambala embugo ne muzi kati controversy ya video you actually made it a hit as well because we did the African traditional kind of fun idea yedda yali ya mwami yawe and as we didn't like it we wanted to dress like the Obsessions of a Blue 3 which kwanga bo bali already kati we bali nga kati fetuze too mushrooming up. So wanted to be like them gabambala bichi competing at least mu size munyirira mu bulishimu nenga mwami yawa ina pesi ye jatambulizako ebintu byekikadde si byakikadde naye professionally kati yamanyi ngengeri kye omanyi buli muntu ayine ngejakola kafitola no we have to be like this bichi temwamuge yakokko naye musajja ono omukadde jakola byaki ekintu kye twakola we twave UK netu gena and shooting a video behind his back oluyimba lubayita wande kangao no genda goloza yes era nga tukyali naye omuntu ya ku Dream Girls ngoje Renah Nalumansi agenda kufuna Leila Muwongo agenda kufuna Anita ate Anita baba getting a shocked some kati anti mbadde bengendako so njogedde kubali because you didn't ever get to know them apart from Priska Mikami abamanya even abamba kyabamanyi ne Shana abo twaberawo ko nabo nnyo like for some months katugambe nabasanga bayimbe nyimba nzijukira nali eri kusomero nga nzija wenzirayo kakati era twa performing nga nabo ku shows ezo launch yono bichi ebiseera ebyo kati Priska we had an argument with Eddie I think what happened
I don't even remember what it was about. Netuyomba bichi kati what I think omwala yayogera ekigamba, I won't say who. Ha nekinyiza Eddie. Atogo nga tabamayina bamanya. Nedda. Waliwo omuwala yayogera oba if we are fools you are fool. Ha. Eddie nayimise mmetuka. What did you say? Omuwala yonna akiddamu. Edda mga n'atugamba fena get out of my car. Try to get over. I don't remember. Simanyi bane Eddie akyabijjukira. Netufulume emmotoka naye nze I was quiet. No, ate nga seegula naye nali mupya nga sina tunayigira mu system bulungi tunafuna malala. Exactly. Sina malala, sinafuuka nnyo mukwano. Omanyi sinamanya nnyo bantu. So kati nesirika netufuluma emmotoka. Era Eddie awe n'abeera nga atugobye. Mwenna nawe n'afulumira. Naye kati awo twali tufunye Emma Mulondo nga manager waffe oli yegundi yali yeetanga simanyi artist and repertoire. Kati nga baya we nanyini group Emma eno yali manager of Agio ne Coco Finger bichi. Emma Carlos agende wamu. Yeah. Wa Khalifa. And no from us yadda ku Wafagio. From Dream Girls. So kati oyo nga yatambuza ekintu yanoonya emirimu biki nenga oli yenanyini group yakola ati kati n'atugoba. Ekintu ekyo kyamunyiiza nnyo nenga neki. Nengeza ate kati nengeza koko esimu nenga oba tebagikwata. Nenfuna accident. Kati emono ya keeping on gatutwala tuyimba. Ed nagamba I don't want to see those girls. Kwegamba bambi kyamuluma nnyo asooka akole ki. Of course it was bad. Abakulira n'abatuuza n'ababu. Eyo time era yali jakkutuuka. Niyo yagala musooke mubeere punish. Mugonde mu mutima. Ate naffe tulage twagala ki ekintu ekyo. Kati Emma nitugenda maaso nga tuyimba ne Emma kati twali tuyimba nimenyeko omukono ku stage amasanyiza gankwa n'engwa biki ku stake out. Badde manyi bwotera bubadi. Munaye oli nagamba tugenda ko stand ku stage. No. Wagwa akakondo kayina. Actually I would have died. Ba wiringa bubi ate na yini kutema microphone my earthing biki we bityo. My hand broke into two ne banzo guno. Ne banzo sawo ku Cardiac Hospital kati abawala bali bagendera ddala. Njukira kati awonze nkoze eki kati netulya Priska atandise okuyimba. Ono Shana, she was closer to me, so she would come and visit me sometimes. She were with you at home, nga omukono we guwona. Nzo omukono we gwawona ne nkomawo. Node wa Eddie ya. Nga tegunawona na bulungi. Kino kye kyatutukako oba wandoga oba wankolimira munaye. I don't even remember the conversation. Ne mugamba tuyimbe biki. Yenga ali mu mudi kije wadiramu. Kati we naddiranga ne nduza yasenyuwa. Omutima nga yasonyiwa. Kati netwogera nansekerero mayi we joke like nasakala no Renah biki netutandika nentandika okukomawo kati awe nkomawo netufunayo Siobhan ne Liz kati ate nga nyino bayigirize nyimba tetubadde tuyimba so that we ku stage basobola okuyimba party z'abali. Yes, so nga nyino bayigirize nyimba kati bwekyo ekyali kati bali batandika n'okufulumya ennyimba zaabwe solo songs. Fengen tuli mu group netugenda maaso kati oli amulyo yintu nawe osobola okufuuka solo artist oba ng'otya. In my life I always wanted to be a solo artist naye wano we nafunira ki gundi chance eyingira industry ate nze ndi muntu ali patient like njagala okola ekintu nga kikola ki nga ndaba kijjirira because nga performing ku shows ezimu ne Obsessions ne ba Blue 3 ne n'abayimbi abalala abanene abaliwo at that time so nga ndaba we are getting there so ne tutandika kati awo ne baleeta omuwala Siobhan ne baleeta I don't remember how that Lizzy twonze Lizzy ne Siobhan kati ne bayogerako n'omulala Mesh netubeerawo nga mbayigiriza nga tugenda tuyimba ennyimba ezo mbifo tugenda maaso Dream Girls kati it didn't affect so much because abantu bali tebanakwata bulungi faces ezo apart from abali mu industry nga videos tetulina video neji mukola because audio nga naffe abawala tetunawula nti ono yono kati a weekend twatuva ku show ya Mafikizolo the first time they came I think to Uganda or something. Netuduka mu studio ekiro ekyo netutandika okukola beat biki netutandika okuyimba mpola kati awo ndiwo nani actually
era awo I think bashana baaliwo naye we bagenda ebintu byabwe ne babikola ki ne babijja mu baali bayimbye kati abalala bano ne mulimba lwa weekend ne batandika ngo ali weekend yani manya ali ye okay tuli awo mu studio vibe ejjana bichi buli omu aleetayo kano bichi we bichi ne tu bade limbolo daddy oba jajja oba mukulu edi yawe yajja nalo scripting yawo nagamba Renah no party gwe eno yo nawe eno yo twayizanga mu studio mujja temina kye muyina vibe jirao era bintu bingi bye bakyusanga all the time otegera oluyimba twalumala mu studio like 6 months nga tuli kuliyimba nga tuwulira luli yatandika initially it is of course mwami yawe yatandika that idea yes kati buli omuleta yakina nakyo nedda ekyo okitegera wekityo ne tuzimba oluyimba ne lukola ki ne lunyuma kati awo ndi n'abawala omu n'avaako Liz I think ne tusigala nze Mesh ne Shivon kati nga tuyimba twanse n'okuyiyayo obuyimba waffe obulala studio zali bbiri wano waliwo studio A ne studio B nga tubeera eno mu studio B twegiragiramu etyo kane baleeta Leila studio A nga yekola ki studio A yeri serious ennyo mwe bayimbira ennyo studio B gye muyiza kati yeah kati awo ne baleeta Leila bichi yimba mwawo nayimba mu bichi naye namuletawo katiba kokotuddeko naye nanyimiza okujjakwe mu dream yes era nga yimba omanyi fena nga tutya tuba woba wakaja oba otya ukabana ekiri kitanga empewo wabeera mu studio kamera jangu bichi nga me I was like a big sister katugambe because kati nali manyidde now Mr. Ed is my friend I'm free together with even the producers abaliwo ba Tony Halls ba Paddyman I'm free with them now I can express myself so nga tuyimba like that tuba tuli awo nga ne Anita uyu balese olani aleta Anita era Emakalos ne mwami yawe bamulabe yo mu club mu Volts I think ngera mayiminga yali obazina nenga yajanga dancer mu group Anita yali tayimba mu group eyo by the way ya Dream Girls teyali na interested by the way oyogera bo tolimba lwa weekend ero olutunulira temuli Anita wayimbira yeah so but she was Anita the special thing with her yali ali yearning era I'm not surprised when she came out with that song because ye muntu yes she was yearning bichi nga ine chilobo siche kinene kati nganze muyigiza alto butuba tuyimbe nyimba you sing alto nga I can sing the tenor Leila sing the lead uchitegeera nga biyiga nga she wants it so much so that is how kati bano bonna tene bakola kine bagenda of course what happened wache chicho wangambye ko ati recording a video behind it Mr. Yawe your video ndala after weekend budget wande kangawo twa separating almost twakalukola chovolaba it was a big song naye rajira well to because we didn't stay to really perform it abantu okulutegere nnyo yeah but rali utanze okuvaayo naye ate bwe twakola ki we separating yeah kati munange awo banabala bali twali bala aba batano mu Dream Girls yes inze Anita Leila Shivon ne gundi kati mesho babakola bicho maye byabawala yawe nabagoba babiri nzijukira get out bichi babakola ki babagobe sanga mwati byabanga contract inti but I think there was some sort of signing up people we didn't sign any contract that was signing babagoba kati nesigala bala aba basatu kati ne bano bali bagala genda nimbaga you guys you wait okitegeera ngati wali na kishenye kyakuli nga I love music njagala nnyo music tetunafuna mbane etovanga wantu nga tofunye mu kintu kankubulire nga sira bakitutwala wogena chichi because everybody who left never ever made it after that however they tried not that they wouldn't make it but try to manage industry okitegeera nimbagamba you guys stay leka tuyimbe bichi ne afterwards start and kokufuna sent twasigala babiri weekend nakwatayo okitegeera mukola weekend mu kibira malukwata kiro twatandika misana twamaliza kiro muri mu recording ababasiye biresu wasige embugeze bitundu yes kye kyakuli ku mutima wadde osubira kwambala legging ne Patrick of course twagala kwambala ngoye nga omanyi abawala abato twina betulaba ku TV nafe twagala kubera era tetwali twagala
kwambala ezo mbugo ne tugenda entukikola kubanga mune oluyimba lwaffe tulina okukola video ate omukulu yawe wagambye it wasn't our idea, it was his. Netuyimba singa tezirina video I think. Teyali muntu wa video chovola twagenda behind his back netukola ki that one video. Yawulira atya nga mugikoze? Yatusekerera yaka wabula baana mu bichi. Sente mwazijja weza kola video. Yani twali tuva UK nga tufunye sente. Nga tuva kola sente. We went for a show. So we came back with yes. Neze bafuye bichi netukola. Ye yawulira atya nga nanyini. Ate naye twali naye UK. Naye yali agenze mu Afrigoye. Twagenda ife Mariam Dagere, Afrigo Band, Sophie Nantongo, you know ngai batwala abayimbi bwetu. So era twali naye era fe twamsoko komao. I don't know. Yagenda okudanga mwina video. Oba ayinza kwa yali nawo nga tugishootinga naye nga tetumugambye but ne tujimuleta baya we tukoze video. Because we knew so kyamusanyusa. Kubanga tetwamu bate twakola kiba mwakosa sente zamwe. Yes. Wali yali atya kuteekamu amalo bateekamu ate namwe muve wati nga yali nengeri gyakola ebintu byekale. Ayina engeri gyakola kati fenga tulaba arawo ate you know competition nga bwelya tulina okukola. Olanya aba magezi ne bali nti fetwewa. Ba competitors abayimiridde. Fetwewa nga era ngo lusi twegulira engoye tugamba tugule tuwe twagala kukulika bulungi nga omanyi. So wekyo wekyali. Okay. Yeah. Dimga nebelanga eri bwe. Olimba ne hitting and performing at twatambula nnyo. Even up to today that song is still balinga basasula batya kuba here people say mwami oyo tasasula is a singing man. Yali atusasula. Of course initially ngambe sente zali nti nene tuyimna nti mugamba twagala sente. That is the beauty of abasatu kufe like twakwatagana. Mugamba utwagala tuongeza sente. Olonga mali mufuna meka before kugamba twagala tuongeza. Of course it is all transport just nitugamba we are past now transport we need money. Nabateka ku mitwalo 10 ne. Sijazogera nena atuongeza. Kakati obuzibu obulala okubwajja waawo abantu batandika okukulira amasimu. Hey Dream Girls twagala mujje performing wano bichi nga ruga how much money. Nga tugasiga Mujye sente bikola. Ati netandika ogenda behind Eddie's back nga tukola ki tukufuna emirimu ejo. Tugenda tukola. Netufuna sente. Of course yakituka n'akimanya. Obude otugenda kate bikogera ko tulina bingi nnyo. Ogenda kutunula mu kamera yo. Oyogire kyo nasho owulira kyayagala okugamba eggwanga. Kiri ku Renah Nalumansi kyazaako then bomaliriza ongambe ekigambo kimu onako olukya nafuka Minister of Gender in charge of women and children ticho alisookeddeko okukola. Well njagala kugamba bafans bange first of all nnyo bafans ba Baba TV thank you for amatu nokuuliza story ya Renah Nalumansi bingi nnyo about me bye mwandyagadde okumanya but there is no much time kubanga nabawulidde bingi naye nga era kakati at least manyi nti mwina kye mungizeeko oba kye muyize. So thank you so much okubeerawo always to support me wadde oluusi sifulumiza music and all that naye nga nkyayimba era nga ennyimba zigenda kujja. You can follow me on my social media platforms Renah Nalumansi Uganda Sweetheart. Ubo onfuna ku Instagram, Twitter, Facebook, and then also you can stream n'ogula music wange ku online platforms. There's an album eriyo mpya yo nagiteka ku online mweno lockdown bagiyita Survivor. So ku Tidal, Deezer Music, Apple Music, Amazon enyimba kweziri osobola okunsupporting in such a way. I love you so much. Temujjango okwo. Ekirala kibadde ki? Onakulukya nafuka Minister of Gender in charge of women and children. Kiyosookera kokola. Of women and children. First of all, I think njagala okugamba the girl child oluusi I think tutte nnyo kino ekintu we bagamba nti bakulembeza nnyo girl child ne kitwala